Si Lara ay nakapo sa maliit na sofa sa kanyang living room, hawak ang isang beso ng alak. Ang gabi ay tahimik, ngunit ang kanyang isipan ay maingay sa mga alaala ang nakaraan. Tumatig siya sa lamang retrato na nakasabit sa dingding, ang kanyang dating kasintahan, si Marco, ay nakangiti dun, hawak ang kamay niya noon, sa mga ara na puno pa ang pangarap at pangako. Ngunit na yan, ang lahat ay tila naglaho sa isang iglap. Akala ko sapat na ang lahat para tayo'y magtagumpay, pero bakit siya nana sa lahat, belong ni Lara sa sarili. Napakatalino niya, matagumpay sa kanyang career, ngunit may isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera, ang respeto at pagmamahal mula sa tang iniwan niya. Ilang buwan na ang nakalipas mula ng tuluyan silang nagawala ni Marco. Maraming dahilan, hindi lang dahil sa selos, kundi dahil sa matinding ambition ni Lara na mabat ang rurak ng kanyang kara. Ngunit sa lobing kanyang puso, may kirat pa ring hindi niya maalis. Ang sakit ng kabigwan at ang pakiramdam ng pagatalo ay nagbabad sa kanyang dibdib, at nayan, may plano siyang magbaliking pate. Tumawag siya sa kanyang matalik na kaibigan, si Jenny, at may tinahimik na njiti habang inisip ang plano, inanyayahan natin si Marco sa maliit na salusalo sa bahay, para makita niya kung ano ang nawala sa kanya, sabi ni Lara. Si Jenny, na laging nakakatawa at supportive, ay natigilan sa balita. Lara, sigurado ka ba? Baka naman masaktan ka lang ulit. Ngunit nakanjasay si Lara. Hindi ito tungkol sa akin, Jenny. Ito ay tungkol sa kanya. Panahon na para makita niya kung sino na ang talagang nagtagumpay. Habang nagpaprepare sa gabi ng reunion, si Lara ay abla sa dekorasyon ng kanyang bahay. Naglagay siya ng malalambat na ila, eleganteng mesa, at mga pagkain na alam niyang paborito ni Marco noon. Ngunit higit sa lahat, nais niyang ipadama sa kanya ang buong pagbabago sa kanyang buhay, ang tagumpay, kaganahan, at kakayahang maging malaya. Dumating ang gabi. Ang hangin ay malamig, at ang mga ila sa kali ay naglalaro sa bintana ng kanyang sala. Tuminog ang doorbell, at si Lara ay nagmadaling buksan. Ngunit sa halip na makitang naguguluhan o simpleng tao, tumigil siya sa paginga. Sa pintuan, nakatayo si Marco, hindi nag-isa. Sa tabi niya ay isang napakarangyang kotse, item at makinang, na tila simbolo ng tagumpay. Sa likod niya, tatlong bata, na may njiti sa muka, hawak ang kamay ng kanilang ama. Ang mga mata ni Lara ay lumaki. Ang dating lalaki na iniwan niya, nayan ay may pamilya na, may buhay na mas mayos kaysa sa kanyang inasahan. Hi, Lara, bati ni Marco, may malumanay ngunit confident na njiti. Salamat sa panyaya mo excited akong makita ka. Sa isang iglap, naramdaman ni Lara ang halo-halong emosyon, pagamanga, selos, at hindi may paliwanag na paganga. Hindi niya inasahan ang ganitong pagbabago. Ang dating si Marco, na iniwan niya noon, nayan ay isang responsibleng ama, matagumpay, at mas mayos kaysa sa kanya. Sa lobing sala, habang nagpapakila sa mga bata, napagtanto ni Lara ang isang katotohanan, ang buhay ay hindi laging sumusunod sa ating plano. May mga pagkakataon na ang pag-ibig at tagumpay ay dumarating sa pinaka-hindi inasahang paraan. Ngunit sa likod ng kanyang njiti, may nagumpay-sang masalamut na damdaman. Ang plano niyang ipahiya si Marco, ang kanyang lihim na motibo, ay unti-unting nagbabago. Ang emosyon ay kumakalat sa kanyang puso, nagahalo ang galit, selos, at ang kakabang pananabik na makita ang dating pagmamahal sa bagong konteksto. Tumayo siya, huminga ang malalim, at hinatid ang mga bisita sa loob. Pumasak kayo, malyagad kayong tinatanggap, ang malumanay niyang salita,
Kayat na sa loob naya, ang kanyang puso ay naglalaban laban sa emosyon. Ang unang bahagi ng gabi ay puno ng mga ngiti at simpleng kwentahan. Ngunit sa bawat tawa at bawat kwento ng mga bata, si Lara ay hindi mapigilang mapasip, paano siya makakaharap sa tang iniwan niya noon, at paano siya makikitungo sa tagumpay na nakikita niya sa kanya ngayon. Ang hangin sa sala ay tila humahaplos sa kanyang muka, nagdadala ang malamig na pang-unawa, ang bawat tao ay may kwento, at minsan, ang mga tang iniwan natin ay bumabalik sa mas kumpultong bersiyan ng kanilang sarili, habang naglalakad si Marco at ang kanyang mga anak sa lobing sala, si Lara ay hindi makapagpigil sa paganga. Ang tatlong bata, dalawa sa edad na halos 10, at isa sa 4, ay masayahin, magalang, at puno ng enerhiya. Napansin niya kung paano ipinagpapakita ni Marco ang kanyang pagmamahal sa mga bata, may mga halik sa noo, maingat na pagtuturo sa pagkain, at simpleng pagtawa na puno ng init. Lara ay biglang nalala ang mga panahong magkasama sila ni Marco, kapag magkasabay silang naglalakad sa park, nagkakatsawan, at nagbabaliktana sa kanilang kabataan. Ngunit ang nakaraan ay malayo na, tila panaginip lamang. Ang panaginip nayan ay isang ibang tao, isang ama, isang tao na may buhay at responsibilidad na hindi niya nakikita noon. Mommy, sino pa siya, tanong ng isa sa mga bata, tumutukoy kay Lara. Gumatay siya, ngunit may konting kaba sa kanyang tinig. Ako, si Lara. Kaibigan lang ni daddy, sagot niya, pilit na kontrolado ang emosyon. Ngunit sa kaluban niya, may kirit, siya ba ay talagang kaibigan lang, o may nakatagong damdamin na muling sisiklab. Habang nagyusap sila, dumating ang mga appetizers, maliliit na putahe na eleganteng inaos, eksakto sa estilo ng Lara. Ngunit hindi niya maiwasang mapansin na ang mga bata ay mas nakatsuan kay Marco. Ang bawat biro, bawat halakaking mga bata, ay parang hinahaplos ang puso niya, at kahit na may selos, may panabagong pagalang na nagsisimulang yumasbong sa kanya. Tumingin siya kay Marco, at napansin ang kaibahan sa kanya noon. Dati, siya ay mayabang, pabibo, at puno ng sigalat sa simpleng hindi pagkakintindihan. Ngayon, may kapanatigan, may tiwala sa sarili, at higit sa lahat, may kababanglob. Ang kanyang mga mata ay malumine, puno ng pang-unawa, at walang bakas ng galit sa mga nangyari noon. Salamat sa pagganiya, mahinahong sabi ni Marco, habang tinitingnan ang palagid. Alam kong may dahilan ka, at nakikita kayo, hindi lang ito basta kasiyahan. May inisip ka. Si Lara ay nagulat sa kanyang obserbasyon. Paano niya nalaman? Ngunit pinalay niyang gumatay lang, pilit na nakakontrol ang kanyang emosyon. Gusto kayo lang makita kung paano ka ngayon. At, makita kung gano ka na kaiba mula nung huli tayong nagita, ang sagot niya, may bahagayang halong pag-ilanlangan. Nagpatuloy ang gabi, at si Lara ay unti-unting napapasip sa sarili. Ang plano niyang ipahiya si Marco, na dati niyang panangarap, ay unti-unting nagiging maharap. Ang bawat halakaking mga bata, bawat simpleng kilos ni Marco, ay nagpapakita ng isang buhay na mas kompleto kaysa sa kanyang inasahan. Sa isang banda, naramdaman ni Lara ang selos, paano siya nakatakas sa kasal at pamilya? Paano siya naiwan sa ganitong eksena? Ngunit sa kabilang banda, may kilig na hindi niya may paliwanag, isang damdamin na tila bumabalik sa kanya ang mga alaala, ngunit may bagong kulay, mas mature, mas mayos, at mas malalim. Sa kalagitnaan ng pag-usap, may isang maliit na incident. Ang isa sa mga bata ay natumba sa saig, halos masaktan. Sa isang iglap, si Marco ay mabilis na lumapit, hinawakan ang bata, at pinahalakan sa noo.
Si Lara ay napansin ang detali, ang galing ng pakikipagkomunikasyon, ang kabaitan, at ang pagmamahal na ipinapakita sa bawat kilos. Ang tati mo talaga, laging handa, sabi ng bata, na parang simpleng pangungasap lang ngunit puno ng kahulugan. Lara ay napatingin kay Marco. Ang dating lalaki na minahal niya, ang tang iniwan niya dahil sa kanyang sariling ambition at ego, ay nayon may pusong kayamangi sa pagmamahal at responsibilidad. Ang puso niya ay parang nahihila sa dalawang direksyon, ang selos at galit na dati niyang nadama, at ang pagalang at pagkalala sa bagong katauhan ni Marco. Tumigil si Lara sandali, huminga, at inaisip ang kanyang mga aksyon. Dati, plano niyang gawing eksena ang lahat, ipahiya siya, ipakita kung gaano siya namis o kulang sa buhay. Ngunit ngayon, ang eksena ay hindi para sa kanya, kundi para sa isang mas mataas na antas ng emosyon. Si Jenny, na tahimik sa isang tabi, ay nakanjasay. Alam niya ang lihim na plano ni Lara, ngunit alam rin niya na antay-antay itong norong. Mukhang may pagbabago sa plano mo, bulong niya kay Lara. Ang gumatay si Lara, bahagayang malungkot, at bahagayang masaya. Siguro, may mas malaking dahilan kung bakit nandito kami, sagot niya, pilit na kumokontrol ang emosyon. Ang gabi ay lumalalim, at habang ang mga bata ay natutulog na sa sala, si Lara at Marco ay natagpuan ang kanilang sarili sa isang mas tahimik at mas seryosong pag-usap. Pinag-usapan nila ang nakaraan, ang mga pagkukulang, ang mga hindi pagkakintindihan, at ang mga pangarap na hindi natupad noon. Alam mo, Lara, hindi kayo sinasadya ang nangyari noon, sabi ni Marco, may hawang pangungula at kababanglob. May mga pagkakataon na hindi kayo rin alam kung paano haharapin ang sarili kayo. Pero ngayon, gusto kong maging isang mabuting tao, para sa kanila, at para sa akin. Si Lara ay tumingin sa kanya, ang damdamin ay kumikirot sa loob. Ang galit at sama ng loob ay antay-anting napapalitan ng pagkaintindi at pagalang. Ang dating plano niyang pagawalan, ipahiya, at ipakita ang kanyang tagumpay ay tila nagiging mas malalim, isang kwento ng pagtanggap, ng pagbabago, at ng pagkalala sa tunay na tagumpay ng bawat isa, habang ang mga bata ay natutulog na sa kanilang silid. Si Lara at Marco ay nanatiling nakapo sa sala, nag-usap sa ilaliming malambot na alo. Ang paligid ay tahimik, at tanging ang tunog ng mga humihinga ang bata at ang malumanay na ticking ng orasan ang marinig. Sa sandaling ayan, nagaroon ng pagkakataon si Lara na muling makita ang totoong Marco, hindi ang lalaki na minahal niya noon, kundi ang lalaki na nagbago, nagmature, at may pusong puno ng pagmamahal. Alam mo, Lara, tuwing tinitingnan kayo sila, naisip kayo kung paano kayo naipapakita ang pagmamahal sa kanila ng tama. Hindi madali, pero natututo kayo ara-ara, sabi ni Marco, tumatig sa kanyang mga anak na natutulog sa sofa. Napabantang hininga si Lara. Ang simpleng pananalita ni Marco ay nagbigay sa kanya ng kakabang pakiramdam, isang halo ng panghihiniang at paganga. Hindi niya inasahan na ang dating lalaki na iniwan niya ay magiging ganito ka-responsible, ganito ka-inspirational. Ngunit sa likod ng kanyang puso, may selos pa rin. Nakakatuwa naman na nagbago ka, pero bakit ngayon lang kita nakikita ganito, tanong ni Lara, may bahagayang galit at kirit sa tinig. Ang gumatay si Marco, ngunit malinaw na may malalim na damdamin. Lara, hindi kayo rin mababalik ang nakaraan. Pero siguro, ito ang paraan ng buhay para ipakita sa atin na may mga bagay na dumarating sa tamang panahon. Ang pagmamahal at tagumpay, hindi laging sabay, hindi laging ayon sa plano natin. Si Lara ay tumigil, inaisip ang kanyang sariling mga decision. Maraming taning panghihiganti, maraming gabing nag-isip kung paano niya maipapahiya si Marco.
Ngunit ngayon, nakikita niya na ang lahat ay parang walang say. Ang totoong laban ay hindi tungkol sa pagpapakita ng tagumpay sa isa't isa, kundi ang pagkilala sa kung sino na sila ngayon, ang mga tao na may sariling kwento, sariling tagumpay, at sariling pamilya. Alam mo, Marco, may plano ako noon, pero hindi ko na alam kung ano ang tama. Parang, nakalito lahat, sabi ni Lara, may halong lungkot at pagtatapat. Ang gumatay si Marco, at bahagayang hinawakan ang kamay ni Lara. Minsan, Lara, kailangan lang nating hayang mangyari ang buhay. At minsan, kailangan nating matutunan kung paano bitawan ang nakaraan. Sa puntong iyon, tumigil si Lara. Ang kanyang mga mata ay basang-basa, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa realization na ang lahat plano niya noon ay puno ng emosyonal na baggage. Ang sakit, ang selos, at ang paghihiganti ay nagiging wala sa haraping totoong damdamin, ang pagmamahal, ang respeto, at ang pagkilala sa pagbabago ng isang tao. Ngunit hindi pa tapos ang gabi. Biglang may tumyanog na telepono. Si Marco ang unang nagbalik tawag. Sa kabilang linya, isang urgent na tawag mula sa opisina, isang deal na matagal niyang pinaghihirapan ay kailangan agad sa kasahin. Ngunit ang nakakatawa, ang tawag ay may kasamang konting dilema, kailangan niyang pumulay sa pagitan ng trabaho at ang mga oras kasama ang kanyang pamilya sa gabing ito. Tumingin si Marco kay Lara, at may ngiti sa kanyang muka. Mukhang may panang challenge ang gabi na ito, biro niya, ngunit sa mata niya, may malalim na pag-isip. Lara, na napagmasdan ang kanyang kilos, ay nakaramdaming isang kakaibang sensasyon, haloing respeto at kilig. Dati, siya ang palaging inisip, ngunit ngayon, nakikita niya ang totoong tao ni Marco, ang ama, ang responsibleng lalaki. At sa sandaling iyon, napagtanto niya na ang dating plano niyang ipahiya siya ay unti-unting nawawala sa kanyang isip. Pagkatapos ng tawag, nagaroon sila ang mas seryosong pag-usap tungkol sa buhay, sa kanilang mga pagkakamali, at sa kanilang mga pangarap. Hindi nila tinakasan ang nakaraan, kinilala nila ito, pinag-usapan, at tinanggap. Ang bawat salita ay puno ng emosyon, ng konting pagsasisi, ngunit higit sa lahat, ng pag-unawa at respeto. Alam mo, Lara, natutunan kong ang tunay na tagumpay ay hindi lang tungkol sa pera o trabaho. Ang tagumpay ay kapag nakikita mo ang iyong pamilya na masaya, nakikita mo ang pagmamahalan, at nakikita mo ang mga simpleng bagay na nagbibigay halaga sa buhay, sabi ni Marco, at sa mga mata niya, may kahulugan na hindi kayang itago ang kahit na anong material na bagay. Si Lara ay tumingin sa kanya, hindi makapaniwala sa damdaming nararamdaman niya. Ang dating galit at selos ay unti-unting napapalitan ng isang kakaibang kapayapan. Ang plano niyang ipahiya si Marco ay hindi na mahalaga, ang mahalaga niyan ay ang pag-unawa, at ang pagtanggap sa bagong buhay na kanyang nakikita sa harap niya. Ngunit bago pa man matapos ang gabing iyon, may isang hindi inasahang pangyayari. Ang isa sa mga bata ay muling nagising, umiyak. Ang dahilan, ang kanilang aso, na palaging kasama sa kanilang buhay, ay nakalabas sa bakuran at natakot. Sa isang iglap, si Marco ay tumayo, mabilis na kumilos, at sinigurado na ligtas ang bata at ang aso. Sa pagmamasid ni Lara, napagtanto niya ang isang mahalagang aral, ang tunay na pagmamahal ay hindi ipinapakita sa salita lamang, kundi sa kilos. Ang bawat galaw, bawat decision, ay nagpapakita ng halaga at malasakit. Ang dating lalaki na minahal niya ay hindi lamang nagtagumpay sa buhay, kundi nagtagumpay din bilang tao, bilang ama, at bilang isang responsibleng individual. Ang gabi ay natapos sa isang tahimik na eksena, si Lara ay nakapo, nakatingin sa pamilya sa harap niya.
Ang kanyang puso ay punong-puno ng halo-halong emosyon, paganga, selos, at pagkalala. Ngunit higit sa lahat, may bagong damdamin na nagsisimilang yumasbong, isang damdamin ng respeto at pagtanggap sa buhay, sa pagbabago, at sa mga tong minahal ngayon at ngayon, kinabukasan, ang liwanag ng araw ay dahan-dahang pumapasok sa malalaking bintana ng bahay ay lara. Ngunit sa kabila ng maliwanag na umaga, may mabigat na hangin na bumabalot sa kanyang dibdib. Hindi niya maiwasang isipin ang nakarang gabi, ang mga eksena, ang mga damdamin, at higit sa lahat, ang kanyang sariling reaksyon sa pagbabago ay Marco. Si Marco, sa kabilang banda, ay abala sa pagtuturo sa kanyang mga anak. Ang tatlong bata ay masayahin, naglalaro sa sala, habang si Marco ay nakangiti, binabantayan ang bawat kilos nila. Ang mga simpleng galaw na ayan, ang pagtawa ng bata, ang paraning pagtuturo ng kanilang ama, ay muling nagpapalala kay Lara kung paano nagbago ang lahat. Ngunit sa kabila ng katahimikan, may panibagong tensyon na unti-unting umasbong. Ang kanyang puso ay may halong kaba, selos, at pagtataka. Paano kung hindi kayo na siya makasaping mayos? Paano kung ang presensya kayo ay magjalot lang yung gulo sa buhay niya, bulong niya sa sarili. Nagpasya sa Lara na lumabas at maglakad-lakad sa labas ng bahay, huminga ang sariwang hangin, at sabukan linawin ang kanyang mga inisip. Habang naglalakad siya sa hardin, biglang may narinig siyang tinig, isang kaibigan ni Marco na hindi niya inasahan na makikita. Lara, ang tagal mo nang hindi nakikita, body sa kanya ang kaibigan. Ngunit ang tono ng boses ay may kakabang lamig. Alam mo ba, may mga bagay na hindi mo nakikita sa labas lamang. May mga bagay na kailangan mong harapin kung gusto mong makalala ang tunay na pagbabago ni Marco. Napatingin sa Lara, nagulat sa biglang tensyon na ayan. Hindi niya inasahan ang ganitong pagsalubong. Ang mga salida ay tila may doble kahulugan, parang nagbabla sa kanya na may mga bagay na mas komplikado kaysa sa kanyang inisip. Pagkatapos ang maikling pag-usap, bumalik siya sa lobing bahay, ngunit ang damdamin niya ay gulo na. Hindi niya maalis sa isip ang nakarang gabi, at higit sa lahat, hindi niya maalis ang galit at selos na unti-unting sumasalip sa kalooban niya. Sa oras na ayan, dumating si Marco mula sa kanyang opisina, dala ang mga bagong idea at plano para sa kanilang susunod na proyekto sa trabaho. Ngunit nang makita niya si Lara, may kakabang tensyon na naramdaman. Lara, okay ka lang ba, tanong niya, may halong pag-alala. Ang gumatay si Lara, ngunit ang jiti ay pilit. Okay lang. Medyo naglalakad-lakad lang ako sa labas para mag-isip. Ang pag-usap ay tila simple, ngunit sa ilalim nito, may damdaming hindi pa nalalabas, ang galit, selos, at pag-alinlangan na unti-unting bumabalot sa puso ni Lara. Hindi niya maalis sa isip ang idea na si Marco ay may mas kumpletong buhay kaysa sa kanya, may pamilya, may responsibilidad, at may mga bata na minamahal siya. Sa mga sandaling ayan, napagtanto ni Lara na ang kanyang plano noon, na ipahiya si Marco, ay hindi lamang maharap ay sa katuparan, kundi tila walang saysay sa haraping totoong pagbabago ng tong minahal niya. Ang damdamin niya ay nahahati, sa isang banda, may selos at sama ang loob, ngunit sa kabilang banda, may respeto at paganga sa bagong katauhan ni Marco. Habang nag-usap sila sa sala, dumating ang isang hindi inasahang bisita, isang kaapizana ni Marco, dala ang mahalagang dokumento para sa isang proyekto. Ngunit ang bisita ay may kakabang tono, tila may kakabang impormasyon na ibabahagi. Sir Marco, kailangan nating ayasan agad ang issue na ito sa opisina. Ngunit may isa akong impormasyon na maring makapekto sa personal na buhay mo,
sabiing bisita, na tumanjan kay Lara sa paran na hindi may paliwanag. Ang tensyon sa silid ay unti-unting tumatas. Ang dating simpleng reunion ay nagiging komplikado, puno ng emosyonal na dilemma. Ang presensya ni Lara ay tila nagbukas ng mga hindi inasahang pangyayari, mga sitwasyong maglalagay kay Marco sa pagitan ng trabaho, pamilya, at damdamin. Si Lara, na nakapo sa tabi, ay naramdaman ang bigating sitwasyon. Ang kanyang puso ay kumikirot, ang dating plano niyang magpahiya ay unti-unting nagiging maharap, dahil sa dami ng damdamin na nagbabalik sa kanya. Ang kanyang galit, selos, at pagbabago ay nagiging halo ng pagkalala sa tagumpay at pagmamahal ni Marco. Sa mga sandaling iyan, napagtanto ni Lara na ang tunay na laban ay hindi kung sino ang magwawagi sa nakaraan, kundi kung paano haharapin ang kasalukuyan at ang mga damdaming patuloy na nagbabago. Ang eksena ay nagiging mas komplikado, mas emosyonal, at mas puno ng tensyon, isang prelude sa mas malaking twist na magaganap sa susunod na bahagi ng kwento, ang hapon ay dumating, ngunit ang init ng araw ay hindi sapat para mapoy ang tensyon sa lobing bahaya ni Lara. Ang mga bata ay abla sa paglalaro sa sala, ngunit si Lara at Marco ay nanatiling magatabi, tahimik sa lobing ilang sandali. Ang mga salida ay hindi kailangan, ang kanilang mga mata ay nagyusap, puno ng damdamin, panghihinayang, at hindi may paliwanag na koneksyon. Ngunit sa sandaling iyan, may kumatok sa pinto. Ang puso ni Lara ay biglang lumusong, hindi niya alam kung sino iyan, ngunit naramdaman niya ang kakabang tensyon. Binuksan niya ang pinto, at sa harap niya ay isang babi, isang estrangera, ngunit may tiyak na aura ang kalaman sa nakaraan ni Marco. Hi, Lara. I'm Rachel, ang bodying Bobby, may halong kaba at determination. May kailangan lang akong ipalam sa iyo tungkol kay Marco. Si Lara ay napalingan kay Marco, na nayon ay mukhang nagulat ngunit kalmado. Rachel? Anong ginagawa mo dito, tanong niya, may halong pagtataka. May mahalagang impormasyon lang pa na kailangan ninyong malaman, sagad ni Rachel, tumatig kay Lara. Ito ay tungkol sa kanyang nakaraan, at sa hinaharap. Ang tensyon ay unti-unting tumataas. Si Lara ay nakaramdaming halo ng kaba at pagyusisa. Ang plano niyang ipahiya si Marco ay bigla na lang nagiging komplikado, at sa gitna ng tensyon, may bagong emosyonal na elemento, isang misteryo na magpapakita ng iba pang-espiritu ng buhay ni Marco. Matapos ang ilang minuto ng pag-usap, ipinakita ni Rachel ang ilang lamang dokumento, mga larawan, at emails, mga ebidensya na nagpapakita na si Marco ay hindi palaging ganito kaos at responsible. Sa halip, may mga panahon noon na siya ay nahirapan, nagamali, at minsang nasaktan rin ng ibang tao. Napatingin si Lara sa mga dokumento. Ang dating imahe na mayroon siya kay Marco, isang lalaking palaging mayos at matagumpay, ay unti-unting nagiging mas komplikado. May haloing respeto, selos, at panghihinayang sa kanyang puso. Hindi niya inasahan na ang tong minahal niya ay may ganitong kwento ng pakikipaglaban at personal na pagsabak. Alam mo, Lara, hindi kayo rin alam noon kung paano haharapin ang lahat, sabi ni Marco, tumatig sa kanya, may malalim na emosyon. Ngunit ang lahaing ito, ang mga pagkakamali, ang paghihirap, ang mga aral na natutunan kayo ay nagdala sa akin sa kung sino kayo nayon. At sa kanila, sa mga anak kayo, ay natutunan kong maging mabuting tao. Si Lara ay tumagil, huminga ng malalim, at napagtanto ang isang mahalagang aral, ang buhay ay hindi laging tungkol sa pagpapiya, paghihiganti, o pagpapakita ng sariling tagumpay. Ang tunay na halaga ay nasa pagbabago, sa paglago, at sa kakayahan ng isang tao na bumangon mula sa pagkakamali at magpatuloy.
Ngunit bago pa man siya makapag-isip ng malinaw, isang hindi inasahang pangyayari ang naganap. Ang pinakamatan sa mga bata ay tumakbo sa sala, may hawak na isang lamang larawan, isang larawan nina Lara at Marco nung sila ay magkasintahan. Mommy! Daddy, sino pa ito? Tanong ang bata, hindi alam na si Lara ay dating kasintahan ni Marco. Ang eksena ay naging tensionado at puno ng emosyon. Ang larawan ay simbolo ng nakaraan, isang nakarang pagmamahalan na ngayon ay may ibang konteksto. Si Lara ay nakaramdam ng kakabang halo ng kilig, panghihiniang, at selos. Ang kanyang plano nung una, na ipahiya si Marco, ay unti-unting napapalitan ng mas malalim na damdamin. Ayon ay lamang ala-ala lang, sagad ni Marco, may bahagayang jiti. Ayon ay bahagi ng nakaraan ko, ang bahagi ng kwento ko. Si Lara ay tumanjan sa kanya, at sa sandaling ayon, napagtanto niya ang isang bagay na matagal na niyang pinagil sa sarili, ang pagmamahal, kaya't na sa nakaraan, ay hindi nawawala. Ngunit may bago ring elemento na yan, ang respeto, pag-unawa, at pagkilala sa bagong buhay ni Marco. Sa gitna ng tensyon, dumating ang huling twisting gabing ayon. Isang tawag mula sa opisina ni Marco, isang emergency meeting na kailangan niyang puntahan. Ngunit ang tawag ay may kondisyon, kailangan niyang pumulay sa pagitan ng trabaho at pamilya sa critical na oras na ayon. Tumanjan si Marco kay Lara, may malalim na pag-isip sa kanyang mata. Lara, kailangan kong umali sandali. Pero gusto kong malaman mo, sa lahat ng nangyari, ikaw ay isa sa mga dahilan kung bakit natutunan kong pahalagahan ang pamilya at ang tunay na kahulugan ng buhay. Si Lara ay napatingin sa kanya, may halang pagalang at emosyonal na pagkalala. Ang dating plano niyang ipahiya si Marco ay wala na sa isip niya. Ang natira ay isang mas malalim na damdamin, ang damdamin ng pagkalala, respeto, at unti-unting pag-ibig na hindi niya inasahan. Ang eksena ay nagtapos sa tahimik na pagkakatinginan, ang nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap ay nagtagpo sa isang emosyonal na punto. Ang gabi ay magdadala ng mas malalim na pag-unawa, mga decision, at pagharap sa damdamin na magpapatuloy sa susunod na bahagi, ang gabi ay dumating, at ang bahay ni Lara ay napuno ng malamayos na liwanag mula sa mga ala sa sala. Ang mga bata ay natutulog na sa kanilang mga kwarto, at si Marco ay nakapo sa sofa, tila nag-isiping malalim. Si Lara ay nakatayo sa tabi, tahimik, hawak ang baso ng malamig na tubig. Marco. Panimula ni Lara, may halang kaba at pagtatapat. Alam mo, maraming tan na rin ang nakalipas, at marami rin akong pinagsamantalang galit at panghihiniang. Pero ngayon, hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko. Tumigil siya sandali, huminga, at itinapat ang mata niya sa mata ni Marco. Nakikita ko ngayon, kung sino ka na ngayon. Hindi lang ang lalaking iniwan ko noon, kundi ang ama, ang responsibleng tao, ang nagbago, at hindi ko alam kung paano ko haharapin ayon. Si Marco ay gumatay, may bahagayang lungkot ngunit puno ng init. Lara, naiintindihan ko. Alam kong may mga pagkukulang ako noon, pero ang lahat ayon ay nagturo sa akin kung paano maging isang mas mabuting tao. At sa todo lang, kaya't na iniwan mo ako noon, hindi ko kailanman sinisi ang nangyari. Ginamit ko lang ang lahat ayon para mas mapabuti ang buhay namin, para sa mga bata, at para sa sarili ko. Tumigil si Lara sandali, at sa kanyang puso, unti-unting lumalabas ang damdamin na matagal na niyang pinagil. Ang galit, selos, at panghihiniang ay napapalitan ng kakabang halo ng paganga at pag-unawa. Ngunit may isa pang damdamin na hindi niya inasahan, ang kilig, ang nostalgia,
at ang posibilidad na muling maramdaman ang koneksyon na matagal niyang nawala. Alam mo, Marco, hindi kayo akalaing ganito ang magiging gabi. Akala kayo, Plano kayo noon ay ipahiya ka, ipakita kung gaano kayo nakamit sa buhay. Pero ngayon, ang lahaing ayan, wala nang say, tapat ay lara, may luha sa mata. Ang mahalaga, ay makita kung sino ka na ngayon, at maramdaman ang tunay na pagbabago. Si Marco ay lumapit, dahan-dahang hinawakan ang kamay niya. Lara, salamat sa pagiging todo sa akin ngayong gabi. Salamat sa pagtanggap sa mga pagbabagong nagawa kayo. At higit sa lahat, salamat sa pag-unawa na hindi laging madali ang buhay, pero may mga aral tayo sa bawat hakbang. Sa sandaling ayan, nagkaroon katahimikan, isang katahimikan na puno ng emosyon, pang-unawa, at untayanting paglaming mga dating sugat. Ang dating galit at selos ay napalitan ng respeto, pagmamahal, at pagtanggap sa katotohanan, ang nakaraan ay hindi mababago, ngunit ang kasalukuyan at hinaharap ay nasa kanilang mga kamay. Ngunit bago pa man matapos ang gabi, may isang hindi inasahang pangyayari. Ang isa sa mga bata ay muling nagising, umiyak sa pangarap o takot. Si Marco ay agad na tumayo, dinala ang bata sa kanyang bisig, at hinaplos ang kanyang buhok. Ang eksena ay nagpakita ng tunay na pagmamahal, isang ama na handang gawin ang lahat para sa kanyang anak. Si Lara, na nakamasad sa mga simpleng galaw, ay napagtanto ang isang mahalagang aral, ang tunay na tagumpay at pagmamahal ay hindi nasusukat sa material na bagay o sa pagpapiya ng iba, kundi sa mga kilos, sa malasakit, at sa kakayahang magbago. Ang dating plano niyang ipahiya si Marco ay tila nagiging walang say sa harap ng ganitong yuri ng katotohanan. Sa huling bahagi ng gabi, nagkaroon sila ng mas seryosong pag-usap tungkol sa hinaharap. Pinag-usapan nila ang kanilang buhay, ang mga pagkakamali, at ang mga aral na natutunan. Ang bawat salita ay puno ng damdamin, paghihirap, panghihinayang, at higit sa lahat, pag-unawa. Marco, alam mo, siguro hindi ito tungkol sa nakaraan, kundi kung paano natin haharapin ang ngayon, sabi ni Lara, bahagayang jiti. At marahil, kailangan nating matutunan na ang tunay na tagumpay ay hindi laging sa sarili, kundi sa mga tong mahal natin at sa mga buhay na napapeksyon natin. Ang gumatay si Marco, tumanjan sa kanya, at dahan-dahang nagtanong, Lara, handa ka bang makapag-ibigan, at marahil, higit pa dun, sa bagong yugto ng ating kwento? Ang puso ni Lara ay kumabol. Ang dating galit at selos ay nawala na, napalitan ng pag-unawa, respeto, at isang posibilidad ng muling pagbabalik ng koneksyon, ngunit sa mas mature, mas mayos, at mas totoong paraan. Ang eksena ay nagtatapos sa isang malambot na jiti sa bawat isa, habang ang gabi ay patuloy na dumadaloy, puno ng damdamin at pag-asa para sa mas maliwanag na bukas, kinabukasan, ang araw ay sumikat na may liwanag na dahan-dahang pumapasok sa bahay ni Lara. Ang mga bata ay masayahin na naglalaro sa sala, tumatakbo sa paligid na puno ng enerhiya at tawa. Si Lara ay nakatingin sa kanila, may jiti sa labi, ngunit sa puso niya, may halo ng panghihinayang at pagkalala sa nakaraan. Si Marco naman ay abla sa pagtuturo sa mga bata, pagpapakita kung paano maglaro, paano magkwento, at paano maging mayos sa bawat galaw. Ang mga simpleng bagay na ayan, ang pagtawa, halakak, at init ng kanilang presensya, ay nagbigay kay Lara ng kakabang pakiramdam. Napagtanto niya na ang buhay ay hindi lang tungkol sa pagpapakita ng tagumpay o paghihiganti, ito ay tungkol sa pagmamahal, malasakit, at tunay na koneksyon. Ngunit sa gitna ng saya, may isang sandali ng tensyon. Sa mga bata, sa kalagitnaan ng laro, ay nadapa at bahagayang nasaktan.
Ang Rixian ni Marco I instant, tumakbo siya, hinawakan ang bata, at pinahalikan sa noo. Ang Sanang iyan ay nagpakita ng kanyang tunay na pagmamahal at pagiging responsibling ama. Si Lara ay hindi makapaniwala. Ang dating lalaki na iniwan niya ay nayon isang ama, isang tao na may puso at malasakit sa kanyang pamilya. Ang damdaming dating niyang inisip, galit, selos, at paghihiganti, ay unti-unting napapalitan ng respeto, paganga, at pagtanggap. Sa hapon, nagkaroon ng pagkakataon si Lara at Marco na mag-usap ng mas tahimik. Nakapo sila sa terrace, humihinga ang sariwang hangin, at nagtanong si Lara, Marco, paano mo nagawa lahat ito? Paano mo napanatiling buo ang pamilya at buhay mo kahit na maraming pagsabak? Ang gumatay si Marco, tumatig sa kanya ng may init at kababang loob. Lara, natutunan ko lang na ang tunay na tagumpay ay hindi na susikat sa material na bagay o sa mga nakamit natin sa trabaho. Ang tunay na tagumpay ay kapag nakikita mo ang pamilya mo na masaya, kapag nagagawa mong maging mabuting tao sa kabila ang lahat ng pagkakamali mo noon. Si Lara ay napangyayari, may luha sa mata. Alam mo, Marco, siguro noon, inisip ko na kailangan kong ipakita siyo na mas matagumpay ako. Pero ngayon, nakikita ko na ang lahat ng iyan ay wala ng saysay. Ang mahalaga, ay ang nakikita ko ngayon, ang totoong ikaw. Tumayo si Marco, dahan-dahang lumapit kay Lara, at hinawakan ang kanyang kamay. Lara, salamat sa pagiging todo sa akin. Salamat sa pag-unawa sa lahat ng nangyari, at higit sa lahat, sa pagtanggap sa bagong yugto ng buhay ko. Sa puntong iyan, si Lara ay nakaramdam ng isang kakabang emosyon, isang halo ng kaligayahan, nostalgia, at posibilidad. Ang nakaraan ay hindi na mahalaga. Ang mahalaga ngayon ay ang kasalukuyan at ang hinaharap na antay-antay nilang hinaharap ng magkasama. Sa lubing sala, ang mga bata ay naglalaro pa rin, puno ng saya. Ang simpleng eksena na iyan ay nagpakita kay Lara ang pinakamahalagang aral, ang pamilya at pagmamahal ay higit pa sa galit, selos, o nakaraan. Ngunit may isa pang bagay na napagtanto niya, ang kanyang sariling buhay ay hindi lang yumikat kay Marco. Kailangan niyang patatajan ang sarili, tanggapin ang mga nangyari, at yakapin ang mga pagbabago na dala ang oras at karanasan. Ang hapon ay natapos sa isang tahimik at masayang eksena, si Lara at Marco ay nakapo sa terrace, nag-usap, nagbabahagi ang mga simpleng kwento ang nakaraan at hinaharap. Ang kanilang mga mata ay nagkatinjan, puno ang respeto, pagmamahal, at unti-unting pagbabalik ang tiwala sa isa't isa. Ang mga bata ay tumatakbo sa paligid, nagtatawanan, at si Lara ay nakangiti. Napagtanto niya na ang dating Plano niyang Ipa-hiya si Marco ay naging dahilan upang makita niya ang tunay na tao, isang ama, isang responsibleng tao, at isang nagbago na individual. Sa gabing iyan, bago matulog ang lahat, nagkaroon ng sandali ang katahimikan. Si Lara ay nakapo sa tabi ng bintana, tinitingnan ang buwan. Siguro, lahat ng nangyari ay may dahilan. Ang nakaraan, ang paghihiganti, ang galit, lahat iyan ay nagturo sa akin ng mahalagang aral, bulong niya sa sarili. Si Marco, na nakapo sa tabi niya, ay ang gumatay, at dahan-dahang sinabi, Lara, siguro ito ang simula ang bagong yugto para sa ating lahat. Hindi lang para sa atin, kundi para sa mga batang ito, at sa bawat aral na natutunan natin. Sa puntong iyan, untay-untay nang nagbukas ang puso ni Lara, hindi para sa nakaraan, kundi para sa kasalukuyan at sa hinaharap. Ang dating galit at selos ay napalitan ng pag-unawa, respeto, at posibilidad ng muling pagbuo ng koneksyon, sa mas mature at mas todo na paraan, ang gabi ay dumating sa tahimik na katahimikan ng bahay ni Lara.
Ang mga bata ay natutulog na sa kanilang mga kwarto, at ang sala ay puno ng malambot na liwanag mula sa ilaw at buwan na pumapasok sa bintana. Si Lara at Marco ay nakapo sa terrace, nag-usap ng tahimik, humihinga ang sariwang hangin, at tila pinapakinggan ang bawat pintiging puso ng isa't isa. Marco, alam mo, sa wakas, naintindihan ko na, sabi ni Lara, may bahagayang luha sa mata at ngiti sa labi. Hindi ang paghihiganti, hindi ang pagpapiya, ang mahalaga ay kung paano tayo humahap sa buhay, sa mga tao sa paligid natin, at sa ating mga damdamin. Ang gumatay si Marco, dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Lara. Lara, matagal ko nang alam na may pagkakataon para sa atin, pero kailangan muna nating matutunan kung paano bitawan ang nakaraan. At ngayon, siguro, handa na tayo para sa bagong yugto. Sa sandaling iyan, unti-unting bumalik ang mga alaala, mga simpleng halikak, mga biro, at mga yakap na dati nilang pinagsalihan. Ngunit ang nostalgia ay hindi nagdala ang sakit, kundi ang pag-unawa at muling pagkilala sa isa't isa. Ang dating galit, selos, at panghihinian ay napalitan ng respeto, pagmamahal, at pag-asa. Pagkatapos ang ilang sandali, nagpunta sila sa sala upang makita ang mga bata. Ang tatlong anak ni Marco ay nagising sa tunog ng mga yapak at tumakbo sa kanilang mga magulang. Ang mga mata nila ay nagliliwanag, puno ng saya at pagmamahal. Mommy! Daddy, maglaro pa tayo, siga ang pinakamatanda, sabi yakap sa perhong magulang. Si Lara ay napanjiti, at sa kanyang puso, naramdaman niya ang isang malalim na damdamin ng pagmamahal at pag-akaisa. Ang dating plano niyang ipahiya si Marco ay naglaho na. Ang mahalaga nayon ay ang pamilya sa harap niya, ang mga bata, ang ama, at ang posibilidad ng bagong simula. Habang naglalaro sila, napansin ni Lara ang pagbabago sa sarili niya. Siya ay hindi na puno ng galit at selos. Ang kanyang puso ay bukas sa pagkilala sa katotohanan, ang tunay na pagmamahal ay hindi nakasalalay sa nakaraan o sa mga material na bagay, kundi sa kilos, malasakit, at pagtanggap sa bawat pagbabago ng tao. Si Marco ay tumayo, nayakap si Lara mula sa likuran, at dahan-dahang sinabi, Lara, salamat sa pagiging bukas sa akin at sa pagtanggap sa lahat ng nangyari. Salamat sa pag-unawa na ang buhay ay mas kompleto kapag may pagmamahal at pamilya. Si Lara ay gumatay, may luha sa mata, at gumatay sa kanya. Marco, salamat din sa pagbigay ng pagkakataon. Salamat sa pagpapakita sa akin na ang tunay na tagumpay ay hindi lang sa trabaho o pera, kundi sa puso at pamilya. Sa puntong iyan, ang dating galit at selos ay tuluyan ng napalitan ng kapayapan at emotional na closure. Ang dating plano ng paghihiganti ay naging para kay Lara na makita ang totoong pagbabago ni Marco, at para sa kanila na muling bumuo ang koneksyon, ginit sa mas mature, mas todo, at mas mapanatag na paraan. Ang gabi ay nagtapos sa isang masayang eksena, si Lara at Marco ay nakapo sa terrace, hawak ang kamay ng isa't isa, habang ang mga bata ay natutulog ng mahiming sa sala. Ang buwan ay sumasalip sa bintana, parang saksi sa bagong yugto ng kanilang kwento, isang kwento ng pagmamahal, respeto, pagbabago, at bagong simula. Sa huling sandali, napagtanto ni Lara na ang lahat ng nakaraan, ang galit, panghihinian, at selos, ay nagturo sa kanya ng isang napakahalagang aral, ang buhay ay hindi tungkol sa pagpapiya o paghihiganti. Ang tunay na tagumpay ay nasa puso ng bawat tao, sa mga kilos ng pagmamahal, at sa kakayahang tanggapin ang pagbabago. Si Marco, na nakatingin kay Lara, ay gumatay, at sa kanyang mga mata, may pangakang hindi man nila may balik ang nakaraan, ngunit maaari nilang harapin ang hinaharap ng magkasama,
puno ng pagmamahal at respeto. Ang kwento ay nagtapos sa tahimik ngunit makapangyarihang eksena, isang pamilya, isang bagong simula, at dalawang taong natutunan ang tunay na halaga ng pag-unawa, pagmamahal, at pagbibigay don sa pagbabago.